Hi dear students, in last class we have discussed about the basic accounting concepts. So in that there are 13 basic accounting concepts are there. So in previous classes we have finished 8 basic accounting concepts. So next remaining 5 concepts today are going to discuss. So previous class we have discussed 8 basic accounting concepts. So that is, we have discussed the basic entity concept, money measurement concept, going concern concept, accounting period concept, cost concept, dual aspect concept, matching concept, revenue recognition concepts. So already we have discussed 8 basic accounting concepts. So remaining 5 accounting basic concepts today are going to study. Okay, so here basic accounting concepts, remaining 5 concepts that are full disclosure concept, consistency concept, conservatism concept, materiality concept, and last one that is objective concept. Okay, so here next basic accounting concept says that full disclosure concept. So full disclosure concept plays a very important role. Why? Because when whatever the financial transactions you are going to record in the books of account, that information or financial position is to be informed everyone to the business organization. Why? Because if you are providing the information related to financial position, then members or external users will be more helpful to enter into your business, because by providing the information they are to be able to invest the amount in your business organization. So on that basis we are going to say that full disclosure concept, according to this concept, business should disclose. This concept says that according to this concept, business should disclose all the information in the financial statements which can be easily understandable by everyone. So according to this concept, it says that every business organization must disclose the information of financial statements to understand everyone. It may be internal users or external users. So it is more helpful. Why you are going to disclose the information means, when you are going to disclose the financial statements, information of financial statements, they can understand whatever the activities are going to do in the business related to financial transactions, which is more helpful to the business organization. Why? Because when a person or users, they are going to get the information related to financial statements, that they can easily make the investment in your business, they can involve in your business, they can put the investment capital amount in your business organization by seeing the position of your financial conditions of your business. So on that basis we are going to say that full disclosure concept plays a very important role. So before going to the practical, first you are going to studying the theoretical concepts. So on that, accounting concepts plays very important role. Why? Because you have to know how the information is to be provided to the users. So in that one concept, that is full disclosure concept, means in this concept we are going to tell that every business organization should disclose the information of financial statements to which can be easily understood by everyone. Okay, so you have to provide the information, you have to disclose the information related to financial statements. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೇನೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. consistency concept. So
So this concept says, according to this concept, there must be consistency regarding methods adopted by a business organization to prepare the financial statements comparable. So here we can say, according to this concept, it says that whatever the methods you are going to apply in the financial statement, that should be constant. Consistency is nothing but what? Whatever the methods you are going to use by preparing the financial statements, that should be in a constant way. Why? Because you should not change the methods whatever you are going to use in the preparing the financial statements. Means there should be consistency regarding methods. Whatever methods you are going to use, it should be in a constant way. You should not change methods while preparing the financial statements. Why? Because if you are changing the methods by monthly, this month you are applying one method, next month you are going to change the method by preparing the statements, again next month you are going to change. If you are going to change by monthly the methods while preparing the financial statements, it is not easy to understand. So you have to maintain, or you have to follow a single method. Which method you are going to prepare, you have to not change. You should not change the methods while preparing the financial statements. So monthly, at least for 1 year, you should not change any methods in preparing the statements. So here this method, this concept is going to say that while preparing the financial statements, you should use a consistency methods while preparing the financial statements. Why? Because it is easy to understand the financial statements when you are going to prepare. It is very easy, or it is understandable to everyone when you are going to use the consistency concept. Okay. So this, according to this concept, it says that there should be, or there must be consistency regarding methods which is to be adopted by business organization to prepare financial statements comparably. When you are going to use a constant methods, it is very easy to make the comparison. So if you are going to change the methods, then it is difficult to compare the statements. So if you want to get the comparison between the previous year statement to current year statements, so you should follow the consistency concept. Then only it is understandable and easy to compare the statements. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ, ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ, ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 1 ಇಯರ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ for everyone of the financial statements, as well as it is more helpful to make the comparison of the statements. Okay. So next one, that is conservatism concept. According to this concept, according to conservatism concept, one should possible anticipate the future losses and record them in the books of accounts, but one should not predict the future profit. Okay. So according to this concept, conservatism concept, conservatism means you have to be conserve means you should be think about the future losses, means you should be take a we can say, you have to be alert of a future losses, means you should be conservatism concept. According to this concept, it says that suppose when you are going to start the business, after some years, if you feel that next year going to get a loss, suppose you by studying or by researching the environment
by studying the environment, whatever the changes are to be made, on that basis if you are assuming that this year going to get the loss, so on that moment you have to be conserve, you should be think about the safeness. So how it is possible to make the safe of your business, how to bear the losses, that you have to be studied. This should be possible only with the conservatism concept. So here we can say whatever the losses are going to be arises, if losses is to be assumed previously, means suppose you are while studying the environment, when you are going to studying about the business environment, when you are going to know about the business, how your business is going now. So on that basis if you are assuming that if you are getting the feel that this year going to get the loss, so on that moment you have to be record the whatever the loss is to be arises, future loss is should be recorded in the books of account. It should be in a assumption. So if you are going to assume that this year going to or next year going to get the future losses, so whatever the losses is to be arises, that you have to be bear. So how you are going to bear the risk, how you are going to bear the losses, when you are going to record the in the books of account. So when you are going to record in the books of account the future losses, it should be helpful in the future days. So if you are getting any profits, it is not necessary to predict in the books of account. So here we can say whatever the losses are to be arises in the business, that it should be possible to anticipate the future losses and it should be recorded in the books of account. Okay, if there is no future profit is there, it is not necessary that we can say one should not predict the future profits. So if there is a future losses is to be predicted, then it should be recorded in the books of account. If future profits is to be arised, it is not necessary to record in the books of account. That we can say as a conservatism concept, means we have to be conserve when you are going to prepare the financial statements. Okay, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ರೀ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, so next concept, that is materiality concept. So materiality concept, according to this concept, a business needs to disclose all the material information along with the financial statements. So when you are going to prepare the financial statements, along with financial statements you have to record some of the important information. That materiality concept is nothing but important information. So here when you are going to prepare the financial statements, along with the financial statements, if there is having any except cash transactions, except that if there is any important information is there, that you have to be record in the books of accounts. That we can say here materiality is nothing but, materiality means important information, but an information may be important for someone, may not be so important for another one. Means here some important informations are to be important for some persons,
but it may be not important for another person. So when it is if you assume that some information is important for me, but that information is not important for you also, so on that basis we can say materiality means important information. Materiality is nothing but important information. Important information, but an information may be important for someone. It may be important for someone, but it may not be important for another one. It is not compulsory that information should be important for everyone. It depends upon the mentality of each person. So it is not dependent for everybody that this information is very important for everyone. It depends. So on that situation you have to be record some of the important information along with the financial statements. While preparing the financial statements, if there is any important information is there, then that information is to be recorded. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, some important information, it may be important for someone, but it may not be not important for another one. So that information has to be disclosed while preparing the financial statements. Okay, so last basic accounting concept, that is objective concept. So objective concept should be whatever the information or whatever the transactions you are going to record in the financial statements, that transaction should be objective, not a subjective. So according to this concept, according to objective concept, one should record transactions in objective manner, which mean that it should be free from any bias of accountants. So whatever the information or whatever the transactions are to be recorded in the financial statements, that should be in a objective, not in a subjective. Objective is nothing but when you are going to record the transactions, that transaction should be have a evidence, so that we can call as a vouchers. Okay, with the help of vouchers only you have to be record in the books of entry. If you are not having any evidence, or if you are not having any receipts while recording the transactions, if on the basis of understanding between the people, while orally if the person is giving the information that, for example, we can say purchased goods for rupees 5,000. If you are getting any orally information, by getting oral information, if you are recorded that transaction, that is called as the subjective. When that slip is there, means by purchasing the goods, if you are having any receipts or vouchers, while getting the voucher if you are going to record, that is called as the objective. Okay, so here we can say, as per this concept, it says that you should be record the transactions which should be in a objective manner only. Whatever the transactions you are going to record in the financial statements, it should be in a objective only, it should not be in a subjective. Okay, so that if you are putting or if you are recording the transactions in a subjective, it takes the responsibility of an accountant. So here we can say, if there is an objective manner, then it takes a less risk. Why? Because there will be evidence with by receipts or any vouchers. If you are not recording in a subject manner, in a object manner, if you are recording the transactions in a subject manner, it should be taken the responsibility by a accountant. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೊನೆಯದಾದಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು
ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಏನು, ಅದರ ಓಚರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಓರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಓರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ objective concept also plays very important role. Why? Because whenever the transactions are to be recorded, it should be in an objective manner only. Why? Because it gives the evidence to your every transactions. It is more helpful to the accountant also. Okay, so today I have studied about the last 5 concepts of accounting, basic accounting concepts. Full disclosure concept, that we have to disclose all the information related to financial statements, which is to more helpful or understandable to everyone. Then consistency concept, whatever the methods you are going to apply, it should be in a constant way. You should not change any methods by preparing the financial statements. Conservatism concept, you should be alert of a future losses. If you are assuming that if you are getting the future losses, it should be recorded in the books of account. If you are getting the profit, then it is not necessary in the record in the books of account in advance. After getting the profit, then you have to record in the books of account. Then materiality concept, that you have to disclose the important information while along with financial statements. Next, objective concept, whatever the transactions you are going to record, you should be in an objective manner only. Okay, so these are the basic accounting concepts. So totally there are 13 basic accounting concepts are there. So these 13 accounting concepts are very important. Before starting the practical questions, you should study about the theoretical concepts which are more helpful while preparing the financial statements. Okay, so in next class we are going to discuss what are the systems of accounting and so on. Okay, thank you.